Ndega muno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ kama waka ngetheni aratanya gũkorwo na governor wa Murang'a no mbere ya governor okĩte reke nyambe ngũtware nginya nĩgũkũrĩtania gũkorwo na mũgeni wĩtagwo Hussein Dida ũrĩa nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ ũhoro wa kĩgĩna na tũgũtũkĩrora maũndũ megiĩ ũhoro wa economy ya bũrũri. Mwĩroreri wa Inooro TV ũngĩthiĩ woe thimũ yaku ũthiĩ Google how Kenyan economy is doing ĩgũkwĩra maũndũ mega mũno ma ũrĩa economy ihana. No ningĩ wathiĩ wakora ningĩ mwananchi wa kawaida wa mũria economy ihana atĩa rĩ ukaigua mwananchi nĩ gũkaya arakaya no maratathi marĩa kana indicator iria ciothe onanagia ũrĩa economy ya bũrũri ihana cironania tarĩ kũndũ kwega tũrĩ. Niki kiragĩtũma kũgĩe na disconnect ya ũrĩa mĩbango ya thirikari ihana na kĩrĩa mwananchi araikia mũhuko. Ũngĩkorwo na ũndũ ũngĩenda kũnyongerera ndĩ na iPad yakwa haha ĩrĩa nĩ 22488 ĩno nĩyo ĩtũmaga na messages ciaku cia 22488 ĩyo kana ũthiĩ harĩa YouTube channel itũ ya Inooro TV watũma hau nĩgũkorwo ngĩona kĩũria gĩaku no ũkona koya kaka ndũ getigĩre kũndũmĩra thĩinĩ wa studio twĩna mũrũgĩtwo Hussein Dida ũyũ nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ ũhoro wa mathabu na andũ atwĩtaga economist maroraga maũndũ na njĩra ndikĩru ma ũtonga wa bũrũri na ũtonga wa biacara. Wikorwo na kiuria tugo ndakwira ndumira nyambe ndimunyite ogeni na tutikiranite mwaka uyu. Hussein Dida, good morning. Good morning. Kuhana atia my brother? Nauru. Good to see you. Good to see you too. Mwaka ni wambĩrĩirie wega. Niguo. Na ni tura hope ni uguthio uguo. Kwanyu ni riaru? Riarite. Na rugare. Horo uyu uretwo heat wave. Ni uratutwara wega. Ndeciragia kwanyu haria kĩrĩma-inĩ ri gutire kwiheho. Riu hau kĩrĩma-inĩ kwina maũndũ matatu. Riu kũmĩte mũno. Kwena rũhuho rũtarĩ ruoneka thubuke nĩ gũkoragwo na rũhuho between November na mweri wa gatatũ na rĩu wongerere heho mathaa thaa 11 thinacara thaa 1 koguo kũu nĩ gũ survive kuma gũkũ na riũa rĩrĩ na kĩrugarĩ gĩkĩ rĩ thĩtira gĩtũma andũ mahũte. No season ya thubukia nĩ April to November nĩguo tũgethaga koguo nomo ihinda rĩrĩ mĩeri ĩno ĩtatũ ĩna nĩgũkoragwo kũmĩte. Riu kiria turahoya no andu matikage irio cia ng'ombe na mai ma kunywa. Otherwise the rest riu mieri itu ya kugetha na kurima na ke ni mweri wena nginya mweri wa 11. Ko thacire kuharia murahariria migunda. Kuhariria migunda. Na ni turahoya support ya county government. Tore mamenya riu turimaga mugunda na tutiramenya nike turenda turabatara kuhanda. Na nikyo gukoragwo no horo wa guthima tĩri ukarora tĩri uria hana niguo kamenya haha urabatara kuhanda avocado kana haha ni mbembe kana haha ni mboco niguo yes riu ni ndakorwo introduce topic itu ya mthenya wa muthia gũthũrima utonga wa bũrũri ndaigatirĩrĩ ũngĩthiĩ wĩke research yaku ũrĩa mũndũ athiaga wĩka research online kana kũrĩ andũ kana honge cia thirikari iria cikoragwo ikĩra maũndũ megiĩ ũhoro wa utonga na economy rĩ cironania ũrĩa the economy is doing very well. No woria mwananchi wa kawaida wa mũhũrĩa thimũ mwaria nake one on one rĩ ũkaigua nĩ gũkaya arakaya ngoria nĩkĩ kĩratũma maratathi-inĩ nĩ kwega no muhuko ti kwega. To tukoretwo taruta miaka itatu ngiukaga ha tukiaria turathie he kahinda twari ni kurira turarira tukarira biu no ni guthiete gugicenjagia na ikyo ndakwiraga ta policy ya thirikari uria thirikari eno yekire hindi iria yaingirire policies iria citangithie wega na andu makiambiriria na policy icio tene the bad policies nona tari uhoro wa SHA uhoro wa NSSF kuongerera uhoro wa tax nake majiririe towards the beginning ya term ya thirikari eno no riu mamenyaga riu igikinya magikuhiriria githurano gya 2027 andu magakorwo mekete atia mariganirwo nona so that is one of the aspects mekire the bad policies iria cingihutia andu muno makianjiriria tene riu ici mekete the same thing in terms of development kwambirie kuhinyika mbeca cikiaga bũrũri-inĩ ciaga riu thaa ici ndikuona ni hindi marambĩrĩria ko ni mabara ni maranjĩria gwaka mabara ko ni ke policy riu Kenya mwaka uyu uria ni ndirona gũgũtuĩka ta construction site wathie kũndũ ni gwakwo ni thoko ni ke maũndũ mothe magwĩka atia maguthi tugukora na very fast pace ya miako na projects cia thirikari biakori infrastructure ni teithagia ku ease burden ire mwananchi ringi akoragwo akigerera ni teithagia tona in between ni ra inject pressure kwi economy no kiria ona ira wanjira njuke twarie horo uyu ni ngoretwo ngiciria muno niki giki kurakorwo warora kwina projects nyingi muno kwina mafara kwina housing kwina no warora mwananchi wa kawaida
ndarĩ na kĩndũ mũhuko. Yeah. There is a disconnect. Warora ko nĩ thirikari he maũndũ ĩkĩte mega, ta rĩu ũhoro wa rarĩkana rĩa mbere ndoka exchange rate yarĩ 160, rĩu nĩ kwamĩte hau 129. Kũu nĩ kuga indo cirauma nja cigoka, bei nĩ ĩreka atĩa, not very expensive, kũhinyĩrĩria mwananchi. Nona ũgacoka ũkarora GDP growth nĩ ĩra grow, no kĩrĩa ndĩrarigwo nĩkĩ kĩratũma mwananchi wa kawaida age kĩ kĩndũ mũhuko. Tondũ nĩkĩo ngwĩtire haha tondũ mũtaaramu rĩu ciũria icio nĩcio citũmire ngwĩte ha. Nĩ indicator tondũ o ũguo ũranjĩra indicators cia economy nĩ inflation, GDP growth, maũndũ macio ũranjĩra ma infrastructure, but why is it that ona cigĩkagwo ũguo rĩ still mwananchi no ararĩra? Bado kwarĩ rĩa mbere kwarĩ na ũhoro wa ona ma contractors na thirikari bado no ĩkoragwo the biggest expenditure. In terms of money that they use, thirikari nĩyo ĩrekagĩrĩria mbeca kĩrĩa. Ũgakora ta rĩu capitation ya cukuru ndĩrarekererio ũrĩa ĩrabatara. Korwo nĩ mbeca cia ciana cia university citirarekererio. To mbeca ici ciarekererio on time nĩcio cigũthiĩ cikinyĩre nginya mũtumia ũrĩa wa thoko ũrendia nyeni. No anyita. Ũgakora ko nĩ andũ a biacara. Wĩra ũrĩa tũrutaga wa biacara mbeca ciumaga kwĩ contractors, cigatuma kwĩ thirikari, cigathiĩ cigokĩra mũndũ wa biacara, na niĩ ngathiĩ nduka ngagũra kĩndũ, ũcio wa nduka agathiĩ thoko ũguo. So that money in circulation hau nĩho hena thĩna. At the same time nĩ kũkoretwo ona ũngĩrora ira nĩ maraugaga he maũndũ ma withholding tax na kĩ. Thirikari nĩ focusĩte mũno kĩarĩ ndĩhinyĩte andũ a biacara mũno. Nĩ gũkora SMEs na kĩ warora o mũndũ wa biacara gũtirĩ mũndũ utakoretwo nĩ KRA. Ta rĩu ndĩgũkũhe example, mũkawa ithuĩ ta ngũkũ tũgũraga kwĩ locals. Itiga ndĩna mũkawa. Ndĩuga wĩna mũkawa. Ũkũgũra kwĩ locals tondũ nĩ ũrenda gũteithĩrĩria economy yake ya hau. Ngũkũ nĩ ũkũreherwo nĩ mũndũ wa hau, iria nĩ ũkũreherwo nĩ mũndũ wa hau, maũndũ ta macio, ona nyeni na kĩ. No ũgakora atĩrĩrĩ, KRA ĩrakwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ wa kũrehera ngũkũ kana wa kũrehera ũragũ supply nyeni nĩguo ũhote gũ claim expense ĩyo no mũhaka ũmwĩtie pin. Wewe no ũthiĩ wĩtie mũtumia wa thoko ũrakwenderia nyeni pin. Not practical. Not practical. Rĩu ũgakora rĩu nĩ ũreherwo wendie kĩndũ tondũ ngũkũ nĩ ũkwendia. Nĩ wareherwo ngũkũ nĩ wethĩnja nĩ wenderia mũndũ. Nĩ wendia tuge nĩ wendia ngiri. No ngũkũ ĩyo ũgũrire 700. Ũkerwo haya ngiri nĩ sawa nĩ ũkũrĩha tax, no 700 government ndĩra recognize. Kĩrĩa thirikari gugatarwo atĩ erasimu rautire kũ ngũkũ rĩu erasimu because kwĩna kĩndũ gĩtagwo input na output. Rĩu input ũtarĩ pin it cannot be recognized. Nona as a tax economic consultant ehagire gwĩkwo atĩa? Thirikari nĩ ĩbataire ku understand to rĩu wanjĩra ndika recognize expense ya ngũkũ. Rĩu ngũboca gwĩka atĩa? Thiĩ supermarket ngũre ngũkũ nĩguo ndĩmendie nĩguo ĩtuĩke recognized. Rĩu nĩ wahinyĩra mwananchi ũrĩa wa harĩa thĩ. Niĩ kĩrĩa ingiuga na to thirikari ĩno yokire na ũhoro wa bottom up economic transformation. Bottom up nĩ ũteithĩrĩrie mũndũ ũrĩa wĩ harĩa thĩ biũ. Ũcio kĩra aya angĩ othe nĩ magwĩka atĩa? And some policies makaroraga policies citigakorwo cirahinyĩrĩria mũndũ ũrĩa wa harĩa thĩ. To rĩu niĩ ndatwĩka ngũkũ ndĩrerwo nyendia ngiri ndĩhe 30% on that one. Handũ hori 30% ũkwagĩrĩire kũrĩha 30% ya 300 tia 1000 ya 1000. Rĩu ngũbocwo njĩke atĩa? Ngũre supermarket na niĩ ndĩrenda gũteithĩrĩria mwananchi wa kawaida. Na supermarket nao maragũra atĩa? Maragũra ngũkũ ĩyo atĩa? Kana mareka atĩa? Supermarket wagũra na no mũhaka ũkorwo na mũndũ ũrathiĩ kwĩ andũ acio akagũra, no mũhaka gũkorwo na middleman. Tondũ supermarket ndĩngĩkũrĩria ngũkũ na ndĩngĩrerera ngũkũ. So it is a bit complicated. Na niĩ kĩrĩa ingĩhoya ona tũgĩothaga ushuru na kĩ ona tũkĩendaga kuongerera kĩrĩa ũtonga wa thirikari eke iturore mũndũ ũrĩa wĩ harĩa thĩ. Koguo one of the challenge ĩrĩa ũrona ĩratũma mwananchi akae nĩ ũhoro wa magoti, nĩ taxes. Magoti very serious. Na rĩu nĩ January February nĩ gũkoragwo na magoti ma kĩrĩa ma kanjũ na kĩ nĩ gũkora bei nĩ ĩkĩte atĩa nĩ ongererekete. Nona access to credit as well. Nĩ gũkora borrowing ya thirikari
ndona no turaboro ni twari na thire uria twakoragwo no ungirora ta hindi ya njugaga Kibaki ndari magician kiria Kibaki ekire mbeca iria turona nicio rutaga nacio wira riu wathie ugakora ona ta riu wathie bengi tene he hindi twahoyaga mbeca bengi na 13%. No riu riu ukora ni ukuriha nginya 20-21% ni undu wa nyamu ino maretire risk based pricing. Koguo ni ugukora even access to credit for the lower cadre of the economy ni hinya muno. Koguo twina thina government policies are very good ne jugaga policies to thirikari ne koragwo na the top brains. Policies ni maikaga ate policies jega muno, but implementation tukoragwo in part of the implementation policies cia the parliament cihetũkagio nĩ bunge aya ai nĩ moĩ kĩrĩa marahatukia, nĩ moĩ impact to rĩu kĩndũ kĩarehwo anything that is brought to parliament as a parliamentarian wewe nĩ ũthurĩtwo nĩ andũ ũthiĩ ũma represent ũrabatara ũkarora atĩrĩrĩ nyamũ ĩno nĩ ngũhetũkia, what is the impact kwĩ mũndũ ũrĩa wathurire. Kenya benjuri ta kirimu tondu kurima mundu no hoto gucaria wigiri watho nigetha KRA moke na watho wa magoti ri marutaga kuhinya wao maikaraga thĩ mageka research makona riu we ni turenda gwika atia ni turenda gwika ona nona kana ni turenda kuongerera haha ni turenda gwika atia, but the final mundu uria hotekagia ni andu ake ni parliament ni bunge. Yes, hau neho rĩu kwĩna thĩna tarute yo yaku gatirĩrĩ ati ũngĩya ku match ũranjĩra ku match expenses na ATM ucio watho nĩ wa mahe hinya ucio. Ĩyo nĩ policy, ĩyo nĩ kĩrĩa gĩekire atĩ gĩgĩtwarwo parliament ĩkĩhetũkia. It is part of the budget policy na budget yahetũkio kĩrĩa kĩu gĩothe gĩkoragwo kũ hau thĩinĩ finance bill hau rĩa tugaga finance bill arĩa twarĩ hau we rĩu rĩ nayo ya implementirwo 1st of January. Koguo andu ni mararira no gutire mundu wa gwika atia na njigua ndungithikuga ati nduroi acha gutire watho wa ignorance ya twika ni ahatukio na implementation date ni 1st January ni 1st January. Riu ni hindi turaigua impact ni wiki igire ona tutinite wiki that we are starting to feel the impact. No ndagitari gifisho nake mukoragwo kirene njira imwe ya maundu ma economic consultant aranjira atiriri kindu kimwe gya guthima rising income and wages higher households income suggest andu ni maraikara wegega no rurakora nginya andu aria marathukuma mbeca nyingi no marakaya ugakiriguka kukihana atia kiria thirikari eno yekire ya nona kwina aria me iguru biu na kwina aria methi na kwi middle income. Aya middle ni affected few ni policy cia thirikari eno for the last 3 years mahinyetekena muno na niyo nyona ta mandikaga niyo makona na mbeca cia kwandika andu na oneo manyitagirira aya angi to riu citingiuma iguru cithie thi no muhaka egerere ha ni ta ngathi ni koragwo na steps ndungiruga imwe ugeke ate niguo uguo ugakora atiriri aya middle income anazire mena riri mena ndia kurari kwega ri kana gwi kwega ri ni matigia ciringi akaiga kawira akandika mundu base na ni ugokora uhoro uyu wa pesha kwaga economy ni affected ginya employment. Currently youth unemployment ekedo 67% youth unemployment not overall ni kuga atiriri andu aya ethi mawira out of andu igana 67 matire na wira, but overall ni gukora kiria 26% ya Kenyans nio meke overall nio me unemployed, but out of the 26% 67% neke ni youth. Kogo bado policies cito citira favor youth yaitu na nikio jugaga na I want to tell you TV nene wega juge o if you are an employer na ni urenda gutaithia mbeu njethi he kindu gitagwo internship. Nima kuria nie ngoragwo kambuni ciakwa I don't employ experienced people. Wauma cukuru no karatathi gaku ndoraga go train mieri 6 gacoka gakwandika. If we don't support our youths like that to corona crisis 67% ado 67 out of igana marekete university na matire na wira twarega kuma support ta employers maguthiko. Haya tariko he mundu ajira atiri kama wenjoroge do not make it a joke the current taxation policy is discriminatory.
very igua naraja atirira ke defend don't just tax employees one as low as 30,000 but don't tax VAT causing a loss of revenue to government. VAT is a bit complicated. Negukoragwo na input na output. Niguo. Na hau ne hakoragwo affected across. No na tari maguta hede maguta matari na VAT. Igicoka igitwarwo 8%. Riu VAT ya maguta nike 16%. Nona. Iyo ne kuga ne maguta bei, part of the reasons why maguta megoro ne kirea ne VAT. Na maguta ma ne morara, transport is one of the main things that affect the day-to-day operation ya andu. Na bado ne affectaga ohoro wa available money, besha ici available for use, disposable income ya mundu. Kwoguo VAT affects the prices of commodities. Na nikio wonaga gukoragwo na ingi cietagwo zero rated na ingi ni cikoragwo exempt na riu area vatable. So ha VAT ni specifically, especially on businesses, that is where to affect it muno no horo cio wa e-teams. E-teams ni jaga because whatever you need to give to the government okamehe, but also even if you tax us besha ici ni ciratumika wega nwanyita. Koguo ni turafatara tukarora, thirikari ni rafatara ikarora any policy they do, they need to do a study of impact on the lower. Naona haha the because where we middle income you can get shocked. Riu we ko ni uratwara mwana shukuru fulani na nirona riu ni guthukire ndukumutwara shukuru ingi no uria wa haria the ona shukuru ya kawaida ndangihota gwika atia gutwara mwana dio kwanyu uria kuhana no gwitu ciana iria ci mucie cia grade 10 ni nyingi muno ni undu wake they can't even afford uniform. No na rutiga school fees uniform peke yake. Ona president last week auga o mundu athie ginya athie na uniform ire ari nayo primary bado kwe andu me mucie thaici tukiaria tondu ngana ka uniform ore kanyihire gatingikirika ndiani ne hadi ndare. No na so what do we do? Haya kireke girorio githijitoria mugeni ni kikiratuma mbeca itira circulate economy-ini cirathie itiracoka na ihenya u ni jimu ethika. Twauga the biggest expenditure ya thirikari. Thirikari itarekereirie mbeca ni mukuona you will feel it from wherever. To riu mbeca ici tukoragwo ta riu budget ito yari almost 4 billion etiko 4 trillion. Yes. Mbeca ici ma spend tuge riu ni contractors ni marihwo koni andu a housing ni marihwo mbeca ici ni ciguthi cigaikurukaga no mbeca cia delay ku release wo tari wona capitation ya shukuru ni andu igana ma supplyaga mashukuru na ko capitation ndio kete matingekate matingirihwo to mwarimu ndagekiruta mbeca ke. So there is a problem ni government dira release mbeca na araga ku release mbeca citingekinyira mundu uria weko riathe na niko wiguaga magetwika riu finance minister auge umuthe ntwarekeria 300 billion ta mweri umwe ni ukuigua andu matiga gwikate gukaya to mbeca icio ni cigukinyira everyone. Na he kaundu kangi ndirakira guo ngeyuri he kindu wanjira atiriri ati hindi ya thirikari ya spend na infrastructure tarugo irenda gwaka barabara ino ya guthina kwanyu ino ya kumenya Nairobi guthina ku Rironi ya kuma Rironi guthi Mau ino miaka yo na manyumba mama na nyumba ici atuika cia affordable housing ati ni ukoragwo ari undu mwega guthondeka economy kwendu aria marahura maraiga ati ni gwikira bia kuria gutari priorities. Thirikari ohoro cio wa infrastructure he kindu manjiriria getagwo National Infrastructure Fund. Nikidauga policies are very good, impact yo tureterera through National Infrastructure Fund marauga mbeca ciekirwo na nikio rona kwina ohoro wa ku privatize Safaricom na ke maka privatize mbeca ici cigathie National Infrastructure Fund. Tari impact no uguo marauga marathondeka bara ino ya guthie Naikuru tari twathie mucio ithu tutumagira 4 hours 4 hours ni productivity to mathaa macio ni ngiraruta wira ungi ko ni maguta na even bei ya matatu riu fare ya matatu you see to waikara muno no gwereka atia no fara ya koro ijega na matatu no ithie maita matatu muthenya kogo na bei ni geka atia unless riu to ni maracharge
tall. No National Infrastructure Fund was a good idea. Ingirorwo wega igitindiko wega na nikio rona thirikari kirerenda gwika ni marenda go privatize. Tanjira kwa jahu ha privatize so ndo andũ aingĩ makiregana na ũhoro ũcio maraiga atiriri ati tura go privatize ri ni kwende turendia our critical infrastructure critical something critical tore uta Safaricom no nyitereire economy gutire mundu utara operate na M-Pesa mbeca iria ciragerera M-Pesa ni nyingi gukira iria ciragerera fegi ni ukurora most of these businesses mafegi na ke they operate through mobile. Because gutikoragwo na ATM gutikoragwo na branch, you operate your phone ona ndigociria ni ona ndirikanaga ria mwisho ndathire fegi nona I operate from the phone rĩu warekereria biacara kambuni teyo ithie kwi andu aja now you are dependent on foreign investors, foreign companies. Yeah, Safaricom is more or less like a done deal. Yeah, to kirio December niko conclude erekate era conclude. No, we were raising around 200 and something billion from Safaricom sale. Besha icio mageugire the 15% ya Safaricom mametware stock exchange ndakwira rucini besha icio nitongirona more than that from Kenya. So we are going to lose a lot of money. Ni undu wa kiria no I don't understand the rationale thirikari yekire kiria giatumire eheane percentage ya eo kwe Vodafone. Tori Vodafone egokorwo na more than 50% of Safaricom. Meaning controlling stake ya Safaricom is external. What does that mean? Does it mean twariha bia cirithiaga nja wa bururi? Dividend ciarihwo percentage ire nene cirathiko nja wa bururi. Kogo turatongia bururi ungi gukira gutongia andu aitu nona but again even decisions andu no maikare muthenya umwe mauge atiriri ni twanogio ni Kenya turenda kuuma Kenya they are the majority shareholders gotire na release clause wedia kambuni ni wedia as long as majority shareholder ni ucio wagura taru no Vodacom no ikiatiriri and that can happen. That is not no you get twagura then rucio yenderie mundu wa takambuni ta Itisalat ya Dubai na ramenya ku besha tithina mamenderie tukoro riu Safaricom irao no ni Dubai kogo hau niho mahetia mekire. It was a good idea tariu Kenya Pipeline ni marametwara stock exchange. That's a good idea because it will be owned by Kenyans. But Safaricom ne backbone ya Kenya. Gutire mundu utari na karaini ga Safaricom nona gutire mundu utari na line ya M-Pesa iyo riu yathie ne yaneano. What is the impact? We are here. God will give us more years to live to an impact. Na ndetete mubunge wa mona wa thirikari araiga atiriri ati mundu yaga kiria na kio hindi ria aragibatara. What is your take on that? To riu we ona Kenya ne to privatize ona Safaricom ni ya privatize ro ria mbere kenderio public iyo etagwo IPO etigwo koguo shares ici mangira twarire stock market ni to gronire mbeca nyingi gukira hau no riu we don't know no amenya tutire thirikari ine so we can make some decisions for the government riu ni turore tweke atia he mundu roria atiriri unikiruka kuma wa maheja kuma kundu tawo Jafini roria atiriri tungeta atia kwendia kambuni citu kuri andu kiumbe o riria nocio twihokaga. No, it's a concern, the concern as an economist, no, it's a big concern. Nika drauga, rational ya Safaricom kwedio ja. Omodo ona de derare citizen. He's opposed. He's one of the big brains when it comes to economy. Nika drauga, there was no justification ya kwedia ke Safaricom uja. Because us here we would have bought it. Ona kofa tugeredire beberia turagethire ciothe tugure shares cia Safaricom. No riu ne decision ti ithui. There are people who make those decisions. So we just hope decision mageka decision teyo heke do ithui tutoe because the information we have and the information the government has ne different. Men are more information than us. We just hope they did it for the good of Kenyans. Nigeta turekereria mundu gwetwo Dindari ndagari kuyuria atiriri mwaka uturorete na turorete githurano nyana gwakinya githurano bia ikiaga ukaigwa kambuni nyingi ni irageria kuhitha bia kana ku hold. What do we do? Twagirie gwika atia nigetha tuhote ku absorb shock ici cia ginya hindi ya campaign.
Okay, kiria nie ndirona this year will be better. Next year tutiwe. Next year ramenya maundu mothe maguthie kwiki. Na andu aria marabatara gukurana economy nake aingi magakorwo focused on maundu ma re-election. Gukoragwo na election maita meri. Kwina election ya re-election na kwa election ya new president. Icio ni tofauti muno. 2022 was election of a new president. Kwena uria outgoing bado no ara focus na legacy yake. No uria ungi uroka wa re-election yake focus yake ni maundu ma re-election. So ni ukorwo nake focus yake ni uhoro wa gucoka. Kwoguo next year will be a bit tricky. No, this year we are hoping ni tukuhota at least gukorwo better than last year. To ni arageria ku build legacy na legacy eno ni kurekereria besha andu manjie gwika atia matige gukaya. Nake ngure githomo kia njiko gikirito muno ginya uki understand ginya kwi mu Kenya kia besha ni kia besha ni kirito to riu ithe ni twathomire u tuyu no kwina andu mareka atia mareka uria mutathomire. Thengi muno ndenda nigetha ndige Kamau Akang'ethe na governor wa kundu gwitwo Murang'a gwitwo Mheshimiwa Ndagitari Irungu Kang'ata tukirikiriria ri wanjira tutigamake mundu agika mathabu make tha ici iri agire gwiciria atia ni ndu wa ugo wanjira shock icio wanjira iguka mwaka uyu if there is an opportunity take it. Tori ni mwaka gukorwo thirikari ni kurekereria besha. If there is an opportunity take it. Next year be cautious. Yeah. Nigo gwitarita ringi nigetha tukiaragiriria maundu ma megi uhoro wa economy na tumenye nginya uria tungeta rugo kiguithanio guo tondu wanjira atiriri indicators ciothe cia economy ro na economy ni ra do well kira kiraga ni besha muhuko. Ni besha muhuko. Na we are hoping ni makorekereria besha icio. But priorities ni ikirengira thirikari. Let us prioritize the needs of the poor. To twarega gukorwo na priorities twarega gu prioritize andu aya we are going to create a crisis. Kamwira ikinyete that crisis stage tori utijega but don't worsen it. Akai tunyitire mundu uyu we haha thi niguo hote kweyoya niguo na twathie ona murimo andu othe ni atongu na gutikoragwo na thina to muhaka andu ange makorwo mahinyirikite niguo thirikari ithie wega. Asante. Tuma mundu gwitwo Hussein Dida ni mutaramu wa maundu megi uhoro wa kigina tukoraga uhoro tukaragia Gũthũrima niki kiraria kingi wakora ati twathi kuria mitandao-ini na tuora nginya tuoria honge cia thirikari uranaga na maundu megi uhoro wa ũtonga wa bũrũri iratwira maundu ni mega no mwananchi ni aranjira ni kuritu niki kiraria kingi macio nicio tuguthie tukiranagia o tugithiaga na mbere na tabarira iria ciukite cia Inoro Ruci nenda gutigara Kamau Akang'ethe ni tonjero wa githiji na Kamau Akang'ethe aragutwara ginya kuria kaunti-ini ya Murang'a. Kaunti-ini ya Murang'a maracemania na governor wa Murang'a Ndagitari Irungu Kang'ata makira maundu megi uhoro wa uteti wa bũrũri tonjero wa githiji tidia wega we. Kuri utahota ginya kumeria mata ile yagituika very severe.